physics class. In this video, I am going to discuss coherent and incoherent addition of waves. So the main intention of this topic is studying the interference pattern when two waves are superposed to each other. ఒక రెండు వేవ్స్ రెండు డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే రెండు వేవ్స్ ఎప్పుడైతే ఒకదానికి ఒకటి సూపర్పోజ్ అవుతాయో ఆ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ స్టడీ చేయడం ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, సో దిస్ టాపిక్ is dependent on superposition principle. So once we have to recall the superposition principle before going to this topic. Once you recall it, what you learned the superposition principle in the previous chapter, that is in the waves. At a particular point in the medium, ఏదో ఒక మీడియం తీసుకుందాం. Imagine two waves are different waves are coming from different positions. Different positions నుంచి different waves వస్తుంది. Then at a particular point in the medium, the resultant displacement produced is vector sum of the displacement produced by individual waves. అంటే x, y, z and different waves వస్తున్నాయి అనుకుందాం. ఆ వేవ్స్ అన్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నాయి. ఈ పాయింట్ దగ్గర రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఆ మూడు వేవ్స్ x యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్, y యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్, z యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్, ఈ మూడు వేవ్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ కి సమ్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, so based on that superposition principle we will discuss this one in simple terms. Once again I will recall it. If y1 is the displacement of one wave, y2 is the displacement of the another wave, y3 is the displacement of the another wave, and so on. These all waves are interfered, superimposed to each other. Then the resultant displacement y is equals to sum of the displacements. Right? You might understand now. That is what superposition principle. And one more thing before going to learn coherent and incoherent. What is coherent and what is incoherent? Coherent waves ante, for example, I have taken a wave. This is one wave, right? Its amplitude is 3 centimeters and its wavelength is 5 meters. Imagine. అనుకోండి, దీని amplitude 3 centimeters ఉంది, wavelength వచ్చేసి 5 meters ఉంది. I am taking another wave with amplitude 3 centimeters and wavelength 5 meters. Is there any difference between these two waves? Not there. These two waves are with same amplitude and same wavelength. Then these type of waves are called as coherent waves. Coherent waves are waves of equal amplitude and same amplitude and same wavelength. Okay, now we call them as the coherent. Incoherent you might have understood now. Coherent చెప్పినామంటే incoherent అర్థమయ్యే ఉంటుంది. Same amplitude ఉండదు, wavelength ఉండదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటాయి. Then such waves are called as incoherent waves. So we will take coherent waves and we'll study the interference pattern. Then after we will take incoherent waves, then we will study the interference pattern. Imagine here there is a source S1 which is producing the waves. Okay, and here is another source S2 is producing the waves. And at a particular distance I am taking a point P అనే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను. S1 దగ్గర నుంచి వేవ్స్ వస్తున్నాయి. S1 దగ్గర నుంచి వేవ్స్, వేవ్ ఫ్రంట్స్ యూ మైట్ హావ్ డిస్కస్డ్. S2 నుంచి వేవ్స్ వస్తున్నాయి. S1 నుంచి వచ్చే వేవ్స్, S2 నుంచి వచ్చే వేవ్స్ ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ? దే ఆర్ సూపర్ ఇంపోజింగ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది అక్కడ. సో ఆ మీడియంలో P అనే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం. Okay, I am taking a point P. Then how I am taking that point? This point I am taking as if
S1P, the distance between S1 and P is equals to S2P. S1 నుంచి P కి ఎంత దూరం ఉంది, S2 నుంచి P కి అంతే దూరంలో ఉంది. So in such a way I am taking that point. Okay. Now displacement at S1. Displacement at S1. Y at S1. Displacement Y at S1 I am writing as A cos omega t. A cos omega t. The displacement Y at S2 another point. Then Y is equals to A cos omega t. Rendu same రాసాం. ఎందుకు? Both have the same displacement and they are coherent. That's why I am writing the same amplitude. Right? Now see what is the resultant displacement. Let us suppose this one Y1, this is Y2. Resultant displacement. Resultant displacement Y is equals to superposition principle. Superposition principle Y is equals to Y1 plus Y2. What is Y1 plus Y2? A cos omega t plus A cos omega t. Then I'll get 2A cos omega t. Y is equals to 2A cos omega t. Okay. What is 2A here? 2A is the amplitude. See what happened here? Two waves. When they superimposed, then at a particular point which is equal distance from the two sources, at that point what happened? The amplitude will be increased. During superimposition, when the amplitude is increased, then what we called as? We called as constructive interference or constructive superposition, right? So constructive interference will be taken place here. This is constructive interference. Okay. When it is constructive interference, at a particular point which is equal distance from the two different sources. Okay. So what is the resultant intensity of that wave there? So intensity is proportional to the square of the amplitude, you know well. Intensity is proportional to square of the amplitude. Initially I అనుకుంటున్నానంటే I0 is a square అనుకుంటున్నాను. Initial amplitude intensity ఏమనుకుంటున్నాను? A square అంటున్నాను. Okay. So what is the intensity finally here? Final intensity I is equals to 4A square. Square of the amplitude kada? 2A whole square. 4A square. So 4A square. A square is already supposed as I0. So I is equals to 4I0. I is equals to 4I0. So intensity what happened? Intensity is increased to 4 times. So this is happened during a constructive interference. And the constructive interference దగ్గర ఏమవుతుంది? Like in your previous waves topic you have discussed. ఒక్కసారి మనం కన్స్ట్రక్టివ్ డిస్ట్రక్టివ్ చూస్తాం. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ లో ఇదొక వేవ్ అనుకుందాం. ఇదొక వేవ్. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక వేవ్ వస్తుంది. S1 అనేది ఒక వేవ్, S2 దగ్గర నుంచి ఇంకొక వేవ్ వస్తుంది. ఇంకొక వేవ్ యొక్క క్రస్ట్ తోని, అంటే ఇంకొక వేవ్ యొక్క క్రస్ట్ తోని, ట్రఫ్ తోని, క్రస్ట్ క్రస్ట్. సో ఈ టైప్ లో ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం మనం? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అవుతాం. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగినప్పుడు see here ఇక్కడ మీడియం లో ఉన్న పార్టికల్ మీద ఆల్రెడీ అప్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. అవునా? ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, హైయర్ ఆంప్లిట్యూడ్. S2 వల్ల ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గెయినింగ్ మోర్ ఎనర్జీ టు వైబ్రేట్. So then what happened? The resultant amplitude will be increased. Resultant amplitude ఎలా ఉంటుంది? S1 amplitude కన్నా S2 amplitude కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. Sum of these two amplitudes. So it is constructive. Construction లో ఏం జరుగుతుంది? రిజల్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. So that is constructive interference. What is destructive interference? Destructive interference లో S1 దగ్గర నుంచి ఒక వేవ్ వచ్చింది. Let's suppose this radical S1 దగ్గర నుంచి ఒక వేవ్ వచ్చింది, రైట్?
S2 దగ్గర నుంచి ఇంకొక వేవ్ వచ్చింది. What happened here? Crest of one wave, trough of the another wave. Crest of one wave, trough of the another wave. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మీడియం లో ఒక పార్టికల్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ పార్టికల్ S1 వల్ల ఎటు వైబ్రేట్ అవుతుంది, పైకి వైబ్రేట్ అవుతుంది. S2 వల్ల ఏమవుతుంది, కిందికి వైబ్రేట్ అవుతుంది. When two forces are acting opposite in direction, then what happened? The resultant forces will be minimum. Resultant forces will be minimum. Please don't tap. Please don't tap. Resultant forces will be less. Then resultant wave will have very less amplitude or else zero amplitude. Very less amplitude or zero amplitude. Then it is called as a destructive. Okay, construction and destruction. Okay, right? So here we are taking the first case where we are taking a point at equal distance from S1 and S2. Now I'll take again 2 sources. This is S1 is one source, S2 is another source. I am taking a point Q. Q అనే పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో S1 నుంచి Q distance, S2 నుంచి Q distance. You can imagine what happened there. Is it S1 is equals to S2 there? S1P is equals to S2? No. S1P, S2P equal గా ఉన్నాయా? లేవు కదా. సో లేవు అన్నప్పుడు సో you have to write S1P is less than S2P. So Q I have taken the point here. So I am taking the point Q. S1Q is less than S2Q. ఎంత less than ఉంది? So let us suppose ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్ S2Q కి S1Q కి డిఫరెన్స్ ఒక 2 లాంబ్డా డిఫరెన్స్ ఉంది అనుకుందాం. 2 లాంబ్డా డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వేవ్ లెంత్ 9 లాంబ్డా అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వేవ్ లెంత్ 11 లాంబ్డా అనుకుందాం. S1 నుంచి Q కి వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంది? 9 లాంబ్డా ఉంది. 9 టైమ్స్ ఆఫ్ అంటే 9 వేవ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 9 వేవ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 11 వేవ్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ నౌ? 2 లాంబ్డా ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకేనా? ఒక లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ అంటే ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్, రైట్? ఏ కంప్లీట్ వేవ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు మనము? ఒక లాంబ్డాకి 2π తీసుకోవచ్చు. 2π is 360 degrees. సో 2π తీసుకోవచ్చు. సో నౌ లెట్ us write displacement y1 at S1. S1 దగ్గర ఎంత తీసుకుంటున్నాను నేను? A cos omega t. Right? Displacement y2 at S2 is A cos omega t minus 2 lambda. Lambda అంటే ఏమన్నాను? 2π. ఓకేనా? 1 వేవ్ లెంత్. See, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక వేవ్, రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక వేవ్ లాంబ్డా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ నౌ? 2π. వన్ కంప్లీట్ వేవ్ కదా. వన్ కంప్లీట్ వేవ్ ని నేను ఇంతకు ముందు వేవ్స్ లో వేవ్ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. వన్ కంప్లీట్ వేవ్ ని 2π 360 డిగ్రీస్ గా తీసుకుంటాను. సో 2π అంటే 2.2 4π omega t minus 4π. Omega t minus 4π. Then what happens? The resultant displacement y is equals to y1 plus y2. That is equals to a cos omega t plus a cos omega t minus 4π. Minus 4π. Then we'll get again a cos omega t. Then what do you get? A cos 2a cos omega t. మళ్ళీ ఏమైంది? ఇంతకుముందు వచ్చిన కేసు లానే I is equals to 4 times of I naught you will get. Once again you see it back. Once again if you see you will get I is equals to 4 I naught. Amplitude ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. Amplitude ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే what is this interference now? This interference is again
కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఇదేమైంది? ఇది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అయింది. రైట్ సార్, మీరు ఇక్కడ 4π తీసుకున్నారు, 2 లాంబ్డా డిఫరెన్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అయింది. 2 లాంబ్డా కాకుండా λ/2 వచ్చేటట్టు తీసుకుందాం. λ/2 వచ్చేటట్టు తీసుకుందాము అంటే 2.5 లాంబ్డా తీసుకుందాం. సో 2 లాంబ్డా డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఏం చేసుకుందాం మనము? the difference between S1Q and S2Q ను ఏమని తీసుకుంటాను ఇక్కడ? difference between S2Q minus S1Q I'll take as 2.5 lambda. ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాను? 2 లాంబ్డా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 2.5 లాంబ్డా. 2.5 లాంబ్డా అంటే if you see here 2 లాంబ్డా అంటే క్రస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ క్రస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ క్రస్ట్ ఉంటుంది. S1 క్రస్ట్ ఉంటే S2 ది క్రస్ట్ ఉంటుంది. 2 లాంబ్డా, 3 లాంబ్డా, 4 లాంబ్డా, 5 లాంబ్డా. ఇక్కడ ట్రఫ్ ఉంటే ఇక్కడ ట్రఫ్ ఉంటుంది. రైట్? కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు 2.5 లాంబ్డా తీసుకుంటున్నావు, 2.5 లాంబ్డా హాఫ్ లాంబ్డా. హాఫ్ లాంబ్డా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ వేవ్. దిస్ ఈజ్ వన్ వేవ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లాంబ్డా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హాఫ్ లాంబ్డా, 0.5 లాంబ్డా. రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లాంబ్డా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి λ/2. అంటే ఇప్పుడు λ/2 అంటే క్రస్ట్ నుంచి ట్రఫ్ వస్తుంది. రైట్? 2.5 లాంబ్డా తీసుకున్నామంటే ఒక వేవ్ కి క్రస్ట్ ఉంటే ఇంకో వేవ్ కి ట్రఫ్ ఉంటుంది, ఒక వేవ్ కి ట్రఫ్ ఉంటే ఇంకో వేవ్ కి క్రస్ట్ ఉంటుంది. సో దిస్ సూపర్ పొజిషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యు నో వెల్ దట్ ఈస్ ద డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. So we will take here the difference S2Q minus S1Q as 2.5 lambda. 2.5 lambda. Then displacement y1 at S1 whereas a cos omega t and displacement y2 at S2 is taken as a cos omega t minus how much I can take now? 2.5 lambda. 2.5 lambda how much I can take? I can take it as 5 pi cos omega t minus 5 pi. So what is cos omega t minus 5 pi? Cos omega t minus 5 pi can be written as minus a cos omega t. Is it visible to you? So y2 is minus a cos omega t. So what is the resultant displacement? Y is equals to y1 plus y2. Then what happens? Y is equal to y1 plus y2. A cos omega t minus a cos omega t. A cos omega t minus a cos omega t. Then these two will get cancelled. 0. The intensity also will become 0. Then this is what? This is the destructive interference. The constructive is destructive interference. So right here then in constructive interference, destructive interference. Point at equal distance దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం 3 కేసెస్ చూసాం. One is whatever the point you have taken, that is at equal distance from the sources. S1 S2 నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమొచ్చింది? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వచ్చింది. అదర్ దెన్ దట్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్, డిస్ట్రక్టివ్ రెండు వచ్చాయి. కన్స్ట్రక్టివ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఎప్పుడైతే ద వేవ్ లెంత్ ఈజ్ 2 లాంబ్డా, 3 లాంబ్డా, 4 లాంబ్డా, 5 లాంబ్డా లైక్ దట్. డిస్ట్రక్టివ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? వెన్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వేవ్ లెంత్ ఈస్ 2.5, 3.5, 4.5. In that cases you'll get destructive interference. Let us generalize this concept, entire concept ను ఒకసారి జనరలైజ్ చేస్తాం. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద నోట్స్. when I am writing it on the board, I'll generalize it. Let displace what the difference between S2Q and S1Q. S1Q కి S2Q కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? n times of lambda. n times of lambda. Then అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ n is equals to 1 or 2 or 3 or and so on.
So lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda. In that cases, you will get constructive interference. Constructive interference. When the difference between S2Q and S1Q, ఈ రెంటిలో ఏదైనా ఒకటి greater కావచ్చు less కావచ్చు. That's why difference I am writing. Difference between S2Q and S1Q is n plus 1 by 2 lambda. N plus 1 by 2. So then you will get destructive interference. Okay. Constructive interference when it is n lambda, destructive interference n plus 1 by 2 lambda. అంటే n lambda ఉన్నప్పుడు phase difference ఎంత ఉంటది? So what is the phase difference when it is n lambda? Phase difference ఎట్లా వస్తది? 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi and so on. Even numbers. And when do you get n plus 1 by 2 lambda? Then phase difference will be 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi and so on. The odd numbers. So if it is in the terms of the even numbers 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, then you will get constructive interference. When the phase difference is 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi, then you will get destructive interference. So if we generalize this entire concept by taking for example the first wave displacement produced by first source y1 is a cos omega t and displacement produced by y2. I am summarizing here. Summarizing. y1 is equals to a cos omega. y2 is equals to a cos omega t plus phase difference pi. A cos omega t plus pi. Then y is equals to y1 plus y2. 2a cos omega t plus cos omega t plus pi. Cos a plus cos b. Right? Cos a plus cos b. Then what do you get? 2a cos a plus b by 2. Omega t plus pi by 2. Cos a minus b by 2. Omega t plus pi minus omega t by 2. Omega t plus pi first class omega t తర్వాత రాస్తున్నాను negative sign ఎందుకు మనకు. So omega t gets cancelled here 2 omega t. So I can write simplify it as a cos omega t this is 2 omega t. So omega t plus pi by 2 and this is cos pi by 2. I am writing this cos pi by 2 term here. 2a cos pi by 2 cos omega t plus pi by 2. Cos 2a cos pi by 2. 2a cos pi by 2 cos omega t plus pi by 2. ఇప్పుడు 2a cos pi by 2 ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వేవ్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం this term will become the amplitude. This term is the amplitude. Okay. So during constructive interference what happened? Y is equals to 2a cos pi by 2 cos omega t plus pi by 2 where 2a cos pi by 2 is the amplitude. What is the intensity now? Where is the dust? What is the intensity now? Intensity I naught is equals to I'll take as initial intensity ni I naught తీసుకుంటున్నాను where I naught is equals to a square. Intensity I naught is equals to a square. Then what is the intensity here now? Final intensity I is equals to 4 a square cos square pi by 2.
This is the final intensity. So now I'll write this intensity in terms of 4 I naught and em rasana a square. So a square ante malli em rasukovali I naught cos square pi by 2. This is the resultant intensity when the two waves are interfered to each other. Okay, now phase difference value we have discussed previously. The same phase difference value is that I is equals to 4 I naught cos square pi by 2. This is what when two waves are interfering and those two waves are coherent waves. For coherent waves, this is the total story. What about incoherent waves? What about incoherent waves? Incoherent waves lo we will take anyhow those two waves are of different amplitude kada. I am writing incoherent waves here. Incoherent waves. Incoherent waves lo different amplitudes untai, different wavelengths untai. Avi ela untayo manam cheppalem. So then we will get the average of them. So time based average we can take angular brackets I 4 I naught angular brackets cos square pi by 2. Cos square pi by 2 cos values ఎలా ఉంటాయి 0 నుంచి 1 మధ్యలో ఉంటాయి. What is the average between 0 and 1 is 1 by 2. So this value will become 1 by 2 and this will become 4 I naught. That is what 2 2s are 4. So ultimately what you get 2 I naught is the resultant intensity. Resultant intensity ఎలా ఉంటుంది 2 I naught ఉంటుంది. And just summing up. ఇక్కడ ఏమవుతుంది amplitude will be 4 I naught cos square pi by 2. The resultant intensity is 2 I naught. అంటే రెండు వేవ్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ యొక్క టోటలే the resultant intensity it becomes here. So in case of the incoherent waves we'll take average. Okay, whereas in case of the coherent waves then we'll get constructive interference or destructive interference. Incoherent lo constructive destructive antu em undadu. What we will get average. Okay, right? Thank you very much children. Once again you go through it from the first to last, then again you read the textbook, then once again you solve this entirely so that you'll get grip on the topic. Thank you very much. Thank you.